So the weirdest thing happened to me today. Estaba en mi Instagram y de repente veo que tenía como una solicitud de mensaje y abro sí, era una persona que me ponía como, hola, te encontré en threads, como the app, like threads, y me pareció que podíamos hablar, no sé qué. Yo le puse hola, ¿qué tal? No sé qué. Y empezamos a hablar normalmente, me contó un par de cosas. Y parece que era de otro país o no sé, porque hablaba como con el tú y no sé cuánto. Y de repente me dice, sí, porque estaba enfermo, no sé qué. Y yo le digo, ah, mira, qué loco. Y me dice, no, y yo le digo, sí, me pasó una vez que tuve COVID en Navidad porque me había contado que siempre se enferma en Navidad. Y ahí me dice, yo nunca me di ninguna vacuna de COVID. Y yo le digo, ¿por qué? Me dice, porque no me da la gana. And I was like, what the fuck? Like, and then I was like, okay, esta es la parte en la que te bloqueo. Y lo bloqueé. Because I was like, at least, like, I'm not anti vaccines. And I do not agree with anti vaccine people. However, I'm like able to accept other people's opinions, points of view if they give me like a reason or something. Like, I don't know. People used to have arguments to be against things. Now they're just lazy, like this person. They were like, ¿por qué no quería? ¿Por qué no me dio la gana? Like, how selfish can you be? So, um, and I'm like, I'm in my blocking people era. I'm in my protect my peace era. I'm in my taking no bullshit from anyone era. 'Cause like the minute I feel that something's off about someone, especially on social media, yeah, I'ma block them. But why? ¿Te acordás cuando la gente tenía argumentos para estar en contra de las cosas? Sí, qué tiempos.